남규태방송 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은 2023년 7월 5일 수요일입니다. 현재 시간은 오전 7시 57분입니다. 성경공부 600회 방송을 시작하겠습니다. 성경은 레위기 5장부터 한영어로 읽어보겠습니다. 누구든지 정인에 대해 맹세시키는 소리를 듣고도 그 본 일이나 아는 일을 진술치 않으면 죄가 있나니 그 흙물이 그로 돌아갈 것이요. 누구든지 부정한 들짐승의 사체나 부정한 가축의 사체나 부정한 곤충의 사체를 무릇 부정한 누구든지 부정한 들짐승의 사체나 부정한 가축의 사체나 부정한 곤충의 사체들 무릇 부정한 것을 만졌으면 부지중이라 할지라도 그 몸이 더러워져서 허물이 있을 것이요. 혹시 부지중에 사람의 부정이 닥쳤는데 그 사람의 부정이 어떠한 부정이든지 그것을 깨달을 때에는 허물이 있을 것이요. 혹 누구든지 무심 중에 입으로 맹세를 바라야 악을 하리라 하든지 선을 하리라 하면 그 사람의 무심 중에 맹세를 발하여 말한 것이 어떠한 일이든지 깨닫지 못하다가 그것을 깨달을 때에는 그 중 하나의 허물이 있을 것이니 이 중 하나의 허물이 있을 때에는 아무 일에 범가하였노라. 자복하고 범가를 인하여 여호와께 속전제를 드리되 양떼의 암컷 어린 양이나 염소를 끌어다가 속죄제를 드릴 것이요. 제사장은 그의 허물을 위하여 속죄할지니라. 만일 힘이 어린 양에 미치지 못하거든 그 범가를 속하기 위하여 산 비둘기 둘이나 집 비둘기 새끼 둘을 여호와께로 가져가되 하나는 속죄 제물을 삼고 하나는 번제물을 삼아 제사장에게로 가져갈 것이요. 제사장은 그 속죄 제물을 먼저 드리되 그 머리를 목에서 비틀어 끊고 몸은 아주 쪼개지 말며 그 속죄 제물의 피를 단 곁에 뿌리고 그 남은 피는 단 밑에 흘릴 것이니 이는 속죄제요. 그 다음 그것은 규례대로 번제를 드릴지니 제사장이 그의 범가를 위하여 속한 적 그가 사함을 얻으리라. 만일 힘이 산비둘기 둘이나 집비둘기 둘에도 미치지 못하거든 그 범가를 인하여 고운 가루 에바 10분 1을 예물로 가져다가 속죄 제물로 드리되 이는 속죄제인적 그 위에 기름을 붓지 말며 유향을 놓지 말고 그것을 제사장에게로 가져갈 것이요. 제사장은 그것을 기념물로 한 움큼을 취하여 단이 여호와의 화제물 위에 불사를 지니 이는 속죄제라. 제사장이 그가 이 중에 하나를 범하여 얻은 허물을 위하여 속죄한 적 그가 사함을 얻으리라. 그 나머지는 소제물 같이 제사장에게 드릴지니라. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 누구든지 여호와의 성물에 대하여 그릇 범가하였거든 여호와께 속건제를 드리되 너희 지정한 가치를 따라 성소의 세겔로 몇 세겔 은에 상당한 흠없는 수양을 떼중에서 끌어다가 속건제로 드려서 성물에 대한 범가를 갚되 그것에 5분의 1을 더하여 제사장에게 줄 것이요. 제사장은 그 속건제의 수양으로 그를 위하여 속한 자 그가 사함을 얻으리라. 만일 누구든지 여호와의 금령 중 하나를 부지 중에 범하여도 허물이라 벌을 당할 것이니 그는 너희
지정한 가치대로 때 중 흠없는 수양을 속건제물로 제장에게로 가져올 것이요 제장은 그의 부지 중에 그릇 범한 허물을 위하여 속한 적 그가 사함을 얻으리라. 이는 속건제니 그가 실로 여호와 앞에 범가함이니라. If anyone sins because they do not speak when they hear a public charge to testify regarding something they have seen or learned about, they will be held responsible. If anyone becomes aware that they are guilty, if they unwittingly touch anything ceremonially unclean, whether the carcass of an unclean animal, wild or domestic, or of any unclean creature that moves along the ground, and they are unaware that they have become unclean, but then they come to realize their guilt, or if they touch human uncleanness, anything that would make them unclean, even though they unaware of it, but then they learn of it and realize they are guilty, or if anyone through those thoughtlessly take on also to do anything, whether good or evil, in any matter, one might carelessly swear about, even though they are unaware of it, but then they learn of it and realize they are guilty. When anyone becomes aware that they are guilty in any of these matters, they must confess in what way they have sinned as a penalty for the sin they have committed. They must bring to the Lord from a lamb or a goat from the flock as a sin offering, and the priest shall make atonement for them for their sin. Anyone who cannot afford a lamb is to bring 2 doves or 2 young pigeons to the Lord as a penalty for their sin, one for sin offering and the other for burnt offering. They are to bring them to the priest, who shall first offer the one for the sin offering. He is to wring its head from its neck, not dividing it completely, and is to suppress some of the blood of the sin offering against the sign of the altar. The rest of the blood must be drained out at the base of the altar. It is a sin offering. The priest shall then offer the other as a burnt offering in the prescribed way, and make
atonement for them for the sin they have committed, and they will be forgiven. If, however, they can afford two doves or two young pigeons, they are to bring as an offering for their sin, or a tenth of an tenth of an ephah of the finest flour for sin offering. They must not put olive oil or incense on it, because it is a sin offering. They are to bring it to the priest, who shall take a handful of it. Is memorial portion, and upon it on the altar on top of the food offerings presented to the Lord. It is a sin offering. In this way, the priest will make atonement for them for any of these sins they have committed, and they will be forgiven. The rest of the offering will belong to the priest, as in the case of the grain offering. The Lord said to Moses, when anyone is unfaithful to the Lord by sinning unintentionally in regard to any of the Lord's holy things, they are to bring to the Lord as a penalty them from the flock, one without defect, and over the proper value in silver, according to the sanctuary shekel. It is a guilt offering. They must make a restitution for what they have failed to do in regard to the holy things. Pay an additional penalty of a piece of its value, and give it all to the priest. The priest will make atonement for them with the lamb as a guilt offering, and they will be forgiven. If anyone sins and does what is forbidden in any of the Lord's commands, even though they do not know it, they are guilty and will be held responsible. They are to bring to the priest as a guilt offering a lamb from the flock, one without defect and of the proper value. In this way, the priest will make atonement for them for the wrong they have committed unintentionally, and they will be forgiven. It is guilt offering. They have been guilty of wrongdoing against the Lord. 여호와께서 6장입니다. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 누구든지 여호와께 신실치 못해 범죄하되 곧 남의 물건을 막거나 전당 잡거나 강도질 하거나 늑봉하고도 사실을 부인하거나 남의 이런 물건을 얻고도 사실을 부인하여 거짓 맹세하는 등 사람이 이 모든 일 중에 하나라도 행하여 범죄하면 이는 죄를 범하였고, 죄가 있는 자니 그 빼앗은 것이나 늑봉한 것이나 맡은 것이나 얻은 유실물이나 무릇 그 거짓 맹세한 물건을 돌려 보내되었고 그 본물의 5분 1을 더하여 돌려보낼 것이니 그 죄가 드러나는 날에 그 임자에게 줄 것 아시오. 그는 또 그 속건제를 여호와께 가져올지니 또 곧 너희
의 지정한 가치대로 때중 흠없는 수양을 속건 제물을 위하여 제사장에게로 끌어올 것이요 제사장은 여호와 앞에서 끌어올 위하여 속죄한 적 그는 무슨 허물이든지 사함을 얻으리라. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 아론과 그 자손에게 명하여 이르라. 번제의 규례는 이러하니라. 번제물은 단 위 석쇠 위에 아침까지 두고 단의 불로 그 위에서 끄지지 않게 할 것이요 제사장은 세마포 긴 옷을 입고 세마포 고의로 하체를 가리우고 단 위에서 단 번제의 째를 가져다가 단 곁에 두고 그 옷을 벗고 다른 옷을 입고 그 째를 진 바깥 정결한 곳으로 가져갈 것이요 단 위에 불은 항상 피워 끄지 않게 할지니 제사장은 아침마다 나무를 그 위에 태우고 번제물을 그 위에 벌려 놓고 화제물의 기름을 그 위에 살을 찌며 불은 끊치지 않게 단 위에 피워 끄지 않게 할지니라. 소제의 규례는 이러하니라. 아론의 자손은 그것을 단 앞 여호와 앞에 드리되 그 소제의 고운 기름 가루 한 옹컨과 소제물 위의 유향을 다 취하여 기념물로 단 위에 불살라 여호와 앞에 향기로운 냄새가 되게 하고 그 나머지는 아론과 그 자손이 먹되 누룩을 넣지 말고 거룩한 곳 회막들에서 먹을지니라. 그것에 누룩을 넣어 굽지 말라. 이는 나의 화제 중에서 내가 그들에게 주어 그 소득이 되게 하는 것이라. 속죄제와 속건제 같이 지극히 거룩한 적 무릇 아론 자손의 남자는 이를 먹을지니 이는 여호와의 화제 중에서 그들의 대대로 영원한 소득이 됨이라. 이를 만지는 자마다 거룩하리라. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 아론과 그 자손의 기름 부음을 받는 날에 여호와께 드릴 예물은 이러하니라. 고운 가루 에바 10분의 1을 항상 드리는 소제물로 삼아 그 절반은 아침에 절반은 저녁에 드리되 그것을 기름으로 반죽하여 번철에 굽고 기름에 적시에다가 썰어서 소제로 여호와께 드려 향기로운 냄새가 되게 하라. 이 소제는 아론의 자손 중 기름 부음을 받고 그를 이어 제사장 된 자가 드릴 것이요 영원한 규례로 여호와께 온전히 불사를 것이니 무릇 제사장의 소제물은 온전히 불사르고 먹지 말지니라. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 아론과 그 아들들에게 고하여 이르라. 속죄제의 규례는 이러하니라. 속죄제 희생은 지극히 거룩하니 여호와 번제 희생을 잡는 곳에서 그 속죄제 희생을 잡을 것이요 제를 위하여 제사 드리는 제사장이 그것을 먹되 곧 해막들 거룩한 곳에서 먹을 것이며 무릇 그 고기에 접촉하는 자는 거룩할 것이며 그 피가 어떤 옷에든지 묻었으면 묻은 그것을 거룩한 곳에서 빨 것이요 그 고기를 토끼에 삶았으면 그 그릇을 깨뜨릴 것이요 유기에 삶았으면 그 그릇도 닦고 물에 씻을 것이며 그 고기는 지극히 거룩하니 제사장의 남자마다 먹을 것이니라. 그러나 피를 가지고 해막에 들어가 성소에서 속하게 한 속죄제 희생의 고기는 먹지 못할지니 불사를지니라. 7장입니다. 속건제의 규례는 이러하니라. 이는 지극히 거룩하니 번제 희생을 잡는 곳에서 속건제의 희생을 잡을 것이요 제사장은 그 피를 단 3인에 뿌릴 것이며 그 모든 기름을 들이되 곧 그 기름진 꼬리와 내장에 덮인 기름과 두 콩팥과 그 위에 기름 곧 허리 근방에 있는 것과 간에 덮인 끝풀을 콩팥과 함께 취하고 제사장은 그것을 다 단 위에 불살라 여호와께 화제로 드릴 것이니라. 이는 속건제요 지극히 거룩하니 이것은 제사장의 남자마다 먹되 거룩한 곳에서 먹을 것이며 속건제와 속죄제는 1년이 그 제육은 속하는 제사장에게로 돌아갈 것이요 사람의 번제를 드리는 제사장 곧 그 제사장은 그 드린 번제물의 가죽을 자기가 얻을 것이며 무릇 화덕에 구운 소제물과 소태나 번철에 만든 소제물은 그 드린 제사장에게로 돌아갈 것이니 무릇 소제물은 기름 섞은 것이나 마른 것이나 아론의 모든 자손이 평균히 분배할 것이니라. 여호와께 드린 화제물 희생의 규례는 이러하니라. 만일 그것을 감사함으로 드리거든 기름 섞은 무교병과 기름 바른 무교 전병과 고운 가루에 기름 섞어 구운 과자를 그 감사 희생과 함께 드리고 또 유교병을 화목제의 감사 희생과 함께 그 예물로 드리되 그 전제의 예물 중에서 하나씩 여호와께 그제로 드리고 그것을 화목제의 피를 뿌린 제사장들에게로 돌릴지니라. 감사함으로 드리는 화목제 희생의 고기는 드리는 그 날에 먹을 것이요 조금이라도 이튿날 아침까지 두지 말 것이니라. 그러나 그 희생의 예물이 서원이나 자원의 예물이면 그 희생을 드린 날에 먹을 것이요 그 남은 것은 이튿날에도 먹되 그 희생의 고기는 제3일까지 남았으면 불사를지니 만일 그 화목제 희생의 고기를 제3일에 조금이라도 먹으면 그 제사는 연락되지 않을 것이라. 드린 자에게도
결코 예물답게 못하고 도리어 가증한 것이 될 것이며 그것을 먹는 자는 죄를 당하리라. 그 고기가 부정한 물건에 접촉되었으면 먹지 말고 불사를 것이라. 그 고기는 깨끗한 자만 먹을 것이니 만일 몸에 부정한 자가 여호와께 속한 화목제 희생의 고기를 먹으면 그 사람은 자기 백성 중에서 끊쳐질 것이요 만일 누구든지 부정한 것 곧 사람의 부정이나 부정한 짐승이나 부정하고 가증한 아무 물건이든지 만지고 여호와께 속한 화목제 희생의 고기를 먹으면 그 사람도 자기 백성 중에서 끊쳐지리라. 여기서 모세에게 일러 가라사대 이스라엘 자손에게 고하여 이르라. 너희는 소나 양이나 염소의 기름을 먹지 말 것이요 스스로 주한 것의 기름이나 짐승에게 찢긴 것의 기름은 달리는 썰이니와 결단코 먹지 말지니라. 사람이 여호와께 화제로 드리는 희생의 기름을 먹으면 그 먹는 자는 자기 백성 중에서 끊쳐지리라. 너희의 사는 모든 곳에서 무슨 피든지 새나 짐승의 피를 먹지 말라. 무슨 피든지 먹는 사람이 있으면 그 사람은 다 자기 백성 중에서 끊쳐지리라. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 이스라엘 자손에게 고하여 이르라. 화목제의 희생을 여호와께 드리려는 자는 그 화목제의 희생 중에서 그 예물을 취하여 여호와께 가져오되 여호와의 화제는 그 사람이 자기 손으로 가져올지니 곧 그 제물의 기름과 가슴을 가져올 것이요 제사장은 그 가슴을 여호와 앞에 흔들어 여제로 삼고 그 기름은 단 위에 불사를 것이며 가슴은 아론과 그 자손들에게 돌릴 것이며 또 너희는 그 화목제 희생을 우편 뒷다리를 제사장에게 주어 그 죄를 삼을지니 아론의 자손 중 화목제 희생의 피와 기름을 드리는 자가 그 우편 뒷다리를 자기의 소득으로 삼을 것이라. 내가 이스라엘 자손의 화목제 중에서 그 흔든 가슴과 든 뒷다리를 취하여 제사장 아론과 그 자손에게 주었나니 이는 이스라엘 자손에게 받을 영원한 소득이니라. 이는 여호와의 화제 중에서 아론에게 돌릴 것과 그 제사 자손에게 돌릴 것이니 그들을 세워 여호와의 제사장의 직분을 행하게 한 날 곧 그들에게 기름 부은 날에 여호와께서 명하사 이스라엘 자손 중에서 그들에게 돌리게 하신 것이라. 대대로 영원히 받을 소득이니라. 이는 번제와 소제와 속죄제와 속건제와 위임제와 화목제의 규례라. 여호와께서 시내 광야에서 이스라엘 자손에게 그 예물을 여호와께 드리라 명하신 날에 시내산에서 이같이 모세에게 명하셨더라. 레위기 7장까지 읽어보았습니다. The Lord said to Moses, if anyone sins and is unfaithful to the Lord by deceiving a neighbor about something entrusted to them or left in their care, or about something stolen, or if they cheat their neighbor, so if they find lost property and lie about it, or if they swear falsely about any such sin that people may commit when they sin in any of these ways and realize their guilt, they must return what they have stolen or taken by extortion, or what was entrusted to them, or the lost property they found, or whatever it was they swear falsely about. They must make a restitution in full, add a piece of the value to it, and give it all to the owner on the day they present their gift offering, and as a penalty they must bring to the priest, that is to the Lord, their gift offering a lamb from the flock without defect, and over the proper value. In this way, the priest will make atonement for them before the Lord, and they will be forgiven for any of the things they did that made them guilty.
The Lord said to Moses, give Aaron and his sons this command. These are the regulations for the burnt offering. The burnt offering is to remain on the altar hearth throughout the night till morning, and the fire must be kept burning on the altar. The priest shall then put on his linen clothes with a linen on the undergarment next to his body, and shall remove the ashes of the burnt offering that the fire all has consumed on the altar, and place them beside the altar. Then he is to take off these clothes and put on others, and carry the ashes outside the camp to a place that is ceremonially clean. The fire on the altar must be kept burning. It must not go out. Every morning the priest is to add firewood and arrange the burnt offering on the fire and burn the path of the fellowship offerings on it. The fire must be kept burning on the altar continuously. It must not go out. These are the regulations for the grain offering. Aaron's sons are to bring it before the Lord in front of the altar. The priest is to take end for the finest flour and some olive oil together with all the incense on the grain offering, and burn the memory or portion on the altar as an aroma pleasing to the Lord. Aaron and his sons shall eat the rest of it, but it is to be eaten without yeast in the sanctuary area. They are to eat it in the courtyard of the tent of meeting. It must not be baked with yeast. I have given it and as their share of the food offerings presented to me, like the sin offering and the guilt offering. It is most holy. Any may descendant of Aaron may eat it for all generations to come. It is his perpetual share of the food offerings presented to the Lord. Whatever touches them will become holy. The Lord also said to Moses, this is the offering Aaron and his sons are to bring to the Lord on the day he is anointed. A tenth of an ephah of the finest flour is a regular grain offering. Half of it is in the morning and half in the evening. It must be prepared with oil on a cradle. Bring it will mixed and present the grain offering broken in pieces as an aroma pleasing to the Lord. The son who is to succeed him as anointed priest shall prepare it. It is the Lord's perpetual share, and it is to be burned completely. Every grain offering of a priest shall be burned completely. It must not be eaten. The Lord said to Moses, say to Aaron and his sons, these are the regulations for the sin of
offering. The sin offering is to be slaughtered before the Lord in the place. The burnt offering is slaughtered. It is most holy. The priest who offers it shall eat it. It is to be eaten in the sanctuary area in the country, in the courtyard of the tent of meeting. Whatever touches any of the places will become holy, and if any of the brother is the on garment, you must wash it in the sanctuary area. The clay pot, the meat in cooked in must be broken, but if it is cooked in a bronze pot, the pot is to be scalded and cleanse with water. Any male in priest or family may eat it. It is most holy, but any sin offering whose brother is brought into the tent of meeting to make atonement in the holy place must not be eaten. It must be burned up. These are the regulations for the guilt of falling, which is most holy. The guilt of falling is to be slaughtered in the place where the burnt of falling is slaughtered, and each brother is to be splashed against the sides of the altar. All its pet shall be offered. The pet tail and the fat that covers the internal organs, both kidneys with the fat on them near the loins, and the long lobe of the liver, which is to be removed with the kidneys. The priest shall burn them on the altar as food offering presented to the Lord. It is a guilt offering. Any male in a priest family may eat it, but it must be eaten in the sanctuary area. It is most holy. The same law applies to both the sin offering and the guilt offering. They belong to the priest who makes atonement with them. The priest who offers a burnt offering for anyone may keep it hide for himself. Even grain offering baked in an oven or cooked in a pan or on a griddle belongs to the priest who offers it, and every grain offering, whether mixed with live oil or dry, belongs equally to all the sons of Aaron. These are the regulations for the fellowship offering. Anyone may present to the Lord. If they offer it and as an expression of thankfulness, then along with this thank offering, they are to offer 6 loaves made without yeast and with olive oil mixed in, and thin loaves made without yeast and brushed with the oil, and thick loaves of the finest flour were kneaded
and with oil mixed in, along with the fellowship offering of thanksgiving. They are to present an offering with thick loaves of bread made with yeast. They are to bring one of yeast kind as an offering, a contribution to the Lord. It belongs to the priest who splashed the blood of the fellowship offering against the altar. The meat of the fellowship offering of thanksgiving must be eaten on the day it is offered. They must leave none of it till morning. If, however, the offering is the result of a vow or is a free will offering, the sacrifice shall be eaten on the day they offer it, but anything left over may be eaten on the next day. Any meat of the sacrifice left over till the third day must be burned up. If any meat of the fellowship offering is eaten on the third day, the one who offered it will not be accepted. It will not be reckoned to their credit, for it has become impure. The person who eats any of it will be held responsible. Meat that touches anything ceremony only unclean must not be eaten. It must be burned up. As for other meat, anyone ceremony only clean may eat it. But if anyone who is unclean eats any meat of the fellowship offering belonging to the Lord, they must be cut off from their people. Anyone who touches something unclean, whether human uncleanness or unclean animal or any unclean creature that moves along the ground, and then eats any of the meat of the fellowship offering belonging to the Lord must be cut off from their people. The Lord said to Moses, say to the Israelites, do not eat any of the fat of cattle, sheep or goats, the fat of an animal found dead or torn by wild animals may be used for any other purpose, but you must not eat it. Anyone who eats the fat of an animal from which food offering may be presented to the Lord must be cut off from the people, and wherever you live, you must not eat the blood of any bird or animal. Anyone who eats blood must be cut off from the people. The Lord said to Moses, say to the Israelites, anyone who brings a fellowship offering to the Lord is to bring a part of it as their sacrifice to the Lord. With their own hands, they are to present the food offerings to the Lord. They are to bring the fat together with the priest and wave the priest before the Lord as a wave offering. The priest shall burn the fat on the altar, but the priest belongs to Aaron and his sons. You are to give the right say saper of your fellowship offerings to the priest as a contribution. The son of Aaron who offers the blood and the
a pet of the fellowship offering shall have the right say as his share from the fellowship offerings of the Israelites. I have taken the priest that is with and the sigh that is presented and have given them to Aaron the priest and his sons of the perpetual shower from the Israelites. This is the portion of the food offerings presented to the Lord that we are allotted to Aaron and his sons on the day they were presented to serve the Lord as a priest. On the day they were anointed, Lord commanded that the Israelites give this to them as their perpetual share for the generations to come. These then are the regulations for the burnt offering, the grain offering, to the sin offering, the guilt offering, the ordination offering, and the fellowship offering, which the Lord gave Moses at Mount Sinai in the desert of Sinai on the day he commanded the Israelites to bring their offerings to the Lord. 7장 레위기 7장까지 한영어로 읽어보았습니다. 성경 공부 600회 방송을 여기서 종료하도록 하겠습니다. 주기도문 기도 방송을 모두 끝내겠습니다. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debt as we also have forgiven our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. 아멘. 성경 공부 600회 방송을 시청해 주신 분께 감사드리겠습니다. 다음 방송에서 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.